બાળકો બધા બાળકો મજામાં? ઓકે, તો આપણે પહેલા શીખી ગયા છીએ કે મનુષ્યની અંદર પાચન કેવી રીતે થાય, બરાબર? તો આજે હું તમને આના જુદા જુદા ભાગ છે જે આ ચાર્ટની અંદર છે એ હું તમને બતાવવાનો છું. ઓકે, આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક એક જોઈએ છીએ. તો આપણે જે કંઈ પણ ખોરાક ખાઈએ છીએ એમાં સૌથી પહેલા ખોરાક ક્યાં જાય છે? મુખ ગુહામાં, બરાબર? આ મુખ ગુહા છે એટલે કે આ મુખ ગુહા છે. આ મુખ ગુહાની અંદર ખોરાક જાય છે. મુખ ગુહામાં શું થાય છે? ખોરાક આપણે ચાવીએ છીએ, બરાબર? ખોરાક ચાવીએ છીએ અને એ ખોરાકની અંદર મુખ ગુહાની અંદર HLV એટલે કે લાળ ગ્રંથિ આવેલી છે. એ હું તમને બતાવું, જોઈ લો. આ છે લાળ ગ્રંથિ, અહીંયાથી આ લાળ ગ્રંથિ આવેલી છે. ઓકે, તો એ જે લાળ ગ્રંથિ છે એ ખોરાકમાં અંદર ભળે છે અને ખોરાક શું થાય છે? સોફ્ટ થાય છે, પોચો થાય છે અને એની અંદર પણ ગ્લુકોઝ ને શર્કરા એ લાળ ગ્રंथि स्टार्च रूपे હોય છે, એ અંદર ભળે છે. અને પછી भोजन का पाचन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है जब दांत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है. लार में उपस्थित सलाइवा भोजन के साथ मिक्स हो जाती है और यह धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगती है. अन्न नळीમાં આગળ જાય છે. બીજું સ્ટેપ ક્યાં છે? કે ખોરાક અન્ન નળીમાં જાય છે. તો આ જે છે અહીંયાથી ખોરાક સીધો ક્યાં આવશે? આ અન્ન નળીમાં जैसे, बराबर? धीरे नीचे की ओर जाने लगती है. एक लंबी नुमा नली जिसे इसोफेगस कहते हैं, इससे होते हुए यह अमाशय तक पहुंचती है. जब भोजन अमाशय में હવે અન્ન નળી પછી ખોરાક ક્યાં જાય છે? જઠરની અંદર, બરાબર? આ શું છે? જઠર. આ જઠર જે છે આ રહ્યું, બરાબર? જોઈ લો, આ છે એ જઠર. આની અંદર ખોરાક જાય છે. હવે જઠરની અંદર શું કામ થાય છે? તો જઠરની અંદર શું હોય છે? એસિડ કયો? HCl. તો આ જે એસિડ હોય છે એ ખોરાકની અંદર રહેલા અલગ અલગ પ્રકારના ખરાબ જે બેક્ટેરિયા હોય એને મારી નાખે છે, પૂરા કરી નાખે છે. એટલે આપણા શરીરને રોગ થાય નહીં. બીજું, આ જે જઠર છે એની જે દિવાલ છે એ જુદા જુદા પ્રકારના પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે અને અંદર ખોરાક શું થાય છે? વલોવાય છે, બરાબર? આમાં અંદર ખોરાક બરાબર વલોવાય છે અને મિક્સ થાય છે. આ દરમિયાન એની અંદર રહેલા જટિલ ઘટકો, બરાબર? જટિલ ઘટકો અલગ અલગ સરળ ઘટકોમાં રૂપાંતરણ પામે છે. में जाती है तो अमाशय में उपस्थित म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस भोजन को पचाने में सहायता करती है. भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को HCl के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और भोजन में उपस्थित फैट और प्रोटीन को डाइजेस्टिव जूस के द्वारा पचाने में सहायता मिलती है. चूँकि भोजन का पूर्ण पाचन अमाशय में नहीं हो पाता. પછી જે પાચન બાકી છે એ શેમાં જાય છે? નાના આંતરડામાં. તો નાનું આંતરડું ક્યાં છે? તો આ જઠર. એના પછી આ નાના આંતરડાની અંદર ખોરાક જાય છે. નાના આંતરડાની અંદર પણ શું કામ થાય છે? કે અલગ અલગ પ્રકારના જે વિટામિન્સ છે, પ્રોટીન્સ છે, ફેટ છે, એ બધા જે ખનિજ ક્ષારો છે, જે મિનરલ્સ છે, એ બધું આ નાના આંતરડાની અંદર આવી વિલાયની રચના હોય છે. વિલાય જે આપણે દેખાડી હતી, વિલાય જે આંગળી જેવી છે, વિલાય એ જુદા જુદા ઘટકોને પોતાના દ્વારા શોષી અને એને રુધિર વાહિનીમાં ભેળવે છે, બરાબર? नहीं हो पाता, इसलिए यह छोटी आंत में जाता है. जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पर यह 40 से 120 मिनट तक ठहरता है. छोटी आंत में भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन हो जाता है और तो आ नाना आंतरડામાં કામ થાય છે. અહીંયા લગભગ ખોરાક 30 થી 40 મિનિટ જેટલું એને અંતર કાપતા લાગે છે. હવે અહીંયાથી જે ખોરાક બચી ગયો છે એ ક્યાં જાય છે? મોટા આંતરડાની અંદર. તો આ જે મોટું આંતરડું છે ક્યાં છે? આ રહ્યું, બરાબર? અહીંયા નાના આંતરડામાંથી અહીંયાથી મોટા આંતરડામાં ખોરાક જાય છે. તો એ મોટું જે આંતરડું છે એની અંદર જે થોડા ઘણા ખનિજ ક્ષારો બચ્યા હોય એ અને પાણીનું શોષણ થઈ જાય છે અને બાકીનો જે કચરો છે, બરાબર, જે કચરો છે એ ક્યાં આવે છે? છેલ્લે મળ દ્વારા અહીંયાથી આ જે મળ દ્વાર છે અહીંયાથી બહાર નીકળી જાય છે.
એટલે આખા પાચન દરમિયાન આપણા શરીરને જે ઉપયોગી છે એ ઘટકોનું શોષણ થઈ જાય છે અને જે ઉપયોગી નથી એટલે કે જે ખરાબ છે, જે કચરો છે એ બધો મળ દ્વારા બહાર ફેંકાઈ જાય છે. ઓકે, તો આ સિમ્પલ છે મનુષ્યનું પાચન માર્ગ. ડન? आंत में भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर यह बड़ी आंत में चला जाता है. बड़ी आंत में भोजन में उपस्थित पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो बाकी बचा हुआ चीज़ होता है वो रेक्टम में चला जाता है और इसे हम पुप कहते हैं. The human digestive system is very complex and has evolved over millions of years. It basically consists of the rectum, the large intestine, the small intestine, the pancreas, the stomach, also called gaster and ventriculus, and the liver with the gallbladder. The esophagus is also part of this system, as well as various salivary glands near the mouth. First, the food is broken up in the mouth by the teeth and then mixed with saliva with the help of the salivary glands. Saliva contains a digestive enzyme called amylase that already begins to digest carbohydrates in the mouth. It splits carbohydrates into smaller units. The ball-like mixture of food with saliva, also known as bolus, is pushed into the throat by the tongue and finally into the esophagus, which propels the bolus to the stomach. The esophageal lumen, that is, the opening inside the esophagus, is very flexible, which allows boluses of different sizes to be transported. The esophagus consists of several layers. These layers occur throughout the entire digestive tract. The two outer muscle layers are responsible for peristalsis. Through these two muscles, the bolus can be transported from the mouth to the stomach, even if the person is standing on his head. The stomach is often divided into 6 areas. The stomach is composed of a similar structure to the esophagus. It has a longitudinal muscle layer on the outside. Underneath, we can find circular muscle fibers. In addition to this, there is an oblique muscle layer overlaying the mucosa. On the inside, there are rugae that allow the stomach to enlarge when food is consumed. The stomach wall contains gastric glands. They produce mucus, which is able to protect the stomach wall from the secreted gastric acid. Gastric acid is produced by simply smelling or seeing food, but also spices, and the stretching of the stomach causes the secretion, that is, the release of gastric acid. About 1 to 2 liters of gastric juice are produced per day. Since the esophagus does not have a protective mucus layer like the stomach and esophagus are separated by a sphincter. It relaxes when a bolus is pushed from the esophagus into the stomach and then contracts to prevent acid and food from going back up. Gastric juice consists, among other things, of hydrochloric acid, the enzyme pepsin, the intrinsic factor, and lipase for the digestion of fat. In addition to nutrients, food also contains bacteria that can damage the body. The components of hydrochloric acid are able to destroy harmful bacteria. In addition, hydrochloric acid converts pepsinogen, also released by the gastric glands, into pepsin. Pepsin is able to break down proteins in the stomach.
For a vitamin B12 absorption in the small intestine, the intrinsic factor is needed, which is produced by the gastric glands. The vitamin must combine with intrinsic factor, then it can be absorbed later by the small intestine. Vitamin B12 helps keep the body's nerve and blood cells healthy and helps make DNA. It also contains gastric lipase, an acid-resistant enzyme for fat digestion. In the stomach, gastric lipase splits a triglyceride into a free fatty acid and a diglyceride, whereby only the free fatty acid can be absorbed by the body. More effective fat digestion takes place in the small intestine. Through gastric juice and stomach movements, which take place approximately every 20 seconds, the individual boluses are mixed to a semi-fluid mass of partly digested food, the so-called chyme. The chyme cannot enter the duodenum at first because there is a sphincter at the stomach exit. The pyloric sphincter resembles the esophageal sphincter. The pyloric sphincter opens only a few millimeters, so that larger pieces remain inside the stomach. In the first section of the small intestine, the duodenum, bile, and pancreatic secretions are mixed with the chyme via the ampulla of Vater. Pancreatic juice contains numerous digestive proenzymes and enzymes. In order for these to do their job, a higher pH value than that in the stomach is necessary. For this reason, pancreatic juice contains sodium hydrogen carbonate. Hydrogen carbonate is able to neutralize the acid in the chyme and thus produce the optimum pH value of 7 or 8. Pancreatic juice also contains proenzymes. It is only through enterokinase, released by the duodenum wall, that the proenzyme trypsinogen becomes trypsin, which can split proteins and activate other trypsinogens. We also find alpha amylase, which we had already found in the mouth. It now does the rest regarding the splitting of carbohydrates, which it converts into maltose and isomaltose. Furthermore, pancreatic lipase is able to split triglycerides into 2 free fatty acids. The gastric lipase, as we have seen before, can produce only 1 free fatty acid. The pancreatic lipase can cleave triglycerides excellently because the bile breaks the fats down into tiny droplets. This is called emulsification. Numerous other enzymes are part of pancreatic juice, but these will not be explained in detail here. Bile is produced by the liver cells and transported to the gallbladder. The bile is stored in the gallbladder and finally added to the food in the duodenum via the ampulla of Vater. The pancreas also releases juice via the ampulla of Vater. The small intestine consists of 3 sections: duodenum, jejunum, and ileum. The ileum continues into the large intestine in the right lower abdomen. The duodenum and the jejunum have circular folds to increase the contact surface with the food. These circular folds extend about 1 centimeter into the lumen of the small intestine. These folds are covered with small finger-like projections called villi. Villi increase the surface considerably. Villi are about 1 millimeter long. Each villus contains blood capillaries and a lymphatic capillary called lacteal, which we will see later.
The nutrients, marked green here, are absorbed by the villus and transferred to the blood capillaries. Some nutrients, such as glucose, do not require a carrier. They are transported freely in the bloodstream. Other nutrients, such as iron, require transport proteins like transferrin. Fats are transported by chylomicrons, which are lipoproteins. The triglycerides to be transported are virtually enclosed in the lipoprotein. Chylomicrons and triglycerides are then transported through the lacteal of the villus. Each villus is covered by even smaller microvilli. They multiply the intestinal surface considerably. The microvilli absorb nutrients and transport them to the inside. The last part of the small intestine is the ileum. It does not have, unlike the duodenum and jejunum, circular folds. The ileum absorbs electrolytes, such as calcium, for building bones, hair, and teeth. Trace elements, such as zinc, for sperm production and the immune system. Vitamins, such as B12, for the formation and maturation of red blood cells. And remaining bile acid, which is transported back to the liver via the bloodstream. As with the esophagus, the food is transported by peristalsis. In contrast, segmentation contractions serve to mix the chyme, which is shown here in yellow and red, to make it easier to see the mixing process. The large intestine is thicker than the small intestine. It is about 1 meter long and surrounds the small intestine. The small intestine is connected to the large intestine via the Bowling's valve. It opens when chyme is to pass from the small intestine to the large intestine. The large intestine does not have any villi like the small intestine because most digestible substances have already been absorbed in the small intestine. However, the large intestine has an estimated 100 billion bacteria inside. They are important for many other tasks, such as the production of vitamins and the decomposition of fiber for the body's energy production. Many of these bacteria are an important part of the immune system by killing harmful germs. Through peristalsis, the chyme is transported from the ascending colon to the transverse colon to the descending colon. On its way through the large intestine, water is removed from the chyme. Furthermore, mucus is added for proper excretion of waste. Substances that cannot be absorbed through the small intestine or the large intestine remain in the rectum and are finally excreted through the anus.